ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਾਇਟਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਸਾਈਬਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦਘਾਟਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਟ ਯੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ओंटारियो ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਸਟ੍ਰੇਨ 5 ਤੋਂ 10% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੱਕ ਦੇ 40 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਾਂ ਵਾਧਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ओंटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਈਲੀਅਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 34,000 ਅਜਿਹੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Long-term care homes that still need their residents to be immunized at least with the first dose. We are working on that, and there are over 34,000 residents of long-term care homes now that have received not just the first dose but the second dose as well. And we are working to make sure that every single long-term care resident and high-risk retirement home resident receives their doses in the earliest possible time. To some extent, that's going to be dependent upon the vaccine supply, but we are moving forward with that and hope to have it completed within very short order. Follow up? And to follow up, can you clarify who the province is going to prioritize next in the vaccine rollout? Will it be done solely based on age, or are you going to kind of have a variety of groups, including essential workers and older people, as part of the second phase? How are you going to communicate that, and who is going to be next in line? Well, we are working on several different lines with respect to the vaccine rollout. We want to, of course, to finish in the long-term care homes with the residents there. We also want to make sure that the high-risk retirement homes are dealt with, and any other places of congregate living. So that may be areas where there may be adults with physical or intellectual challenges. We want to make sure that they receive the vaccine as well as the operations that we're carrying out in the north, making sure that we can immunize residents of elder home care visits, as well as some of the fly-in communities right now, because we want to make sure that they are also going to be immunized. And then we are going to be working on ages, starting with people who are over 80 years and older. There are 600,000 people that fall into that category, so that is going to be our priority for the next while. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਵੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਫ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਸਿਰਜਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਾਇਟਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਸਾਈਬਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਟ ਯੰਗ ਨੇ ਰਾਇਟਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਲਈ $660,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫੈਡੇਵ ਓਂਟਾਰੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋ-ਚੇਅਰ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਸਟਨ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ 5 ਤੋਂ 10% ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। The data I'll present today tells two stories. One story is the real success we have had with our current public health measures. This has come from the sacrifices we've made. Mobility is down, and with it, cases and hospitalizations for COVID-19. The other story is about a real threat.
The new variants of concern that spread so much more easily are here, and they threaten to undo our progress. These two stories, one about success and one about threat, are not competing stories. The work behind these stories that I'll share today is the product of dozens of scientists studying COVID-19 in Ontario, and all of whom come to the same conclusions. Let me start with the first story. COVID cases are down, test positivity rates are down, hospitalizations are down, and deaths in long-term care are down. None of this happens by chance. The public health measures that started in December have worked, and the exceedingly hard sacrifices you made to stay home, to shut a business, to limit your contacts, have bent the curve back downwards. The decision to prioritize long-term care homes for the vaccination, however challenging, has worked and has saved lives. The single largest portion of deaths arise in long-term care homes, and daily deaths in these homes are declining. If we continue to prioritize vaccinations towards those who are most affected by the pandemic, whether in retirement homes, in shelters, among older Ontarians, or in our hardest hit neighborhoods and communities, we will continue to save lives. But the second story tells us about the threat that can undermine our success. The B.1.1.7 variant, first identified in the United Kingdom, is spreading throughout Ontario. It spreads between people much faster than the current variant, and there's some evidence that it may also be more lethal. If the B.1.1.7 variant behaves as it did in the United Kingdom, cases will start to grow here again in late February or early March. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਫੀਲਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਕੈਂਟਕੀ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਈ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਸੂਬੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਠੰਡ ਲਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ। ओंटारियो ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਐਲੀਅਟ ਤੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। I'm pleased to be joined by the Deputy Premier and Minister of Health, Christine Elliott, as well as Ontario's Chief Medical Officer of Health, Dr. David Williams. Now, to support our collective fight against COVID-19, and on the best advice made to us from medical experts, Ontario is postponing March break until the week of April 12th. This decision was made on that advice from public health officials, including the province's Chief Medical Officer of Health and many local medical officers of health as well. At this time, it is critical that we continue to prioritize the health and safety of students, staff, and their families so that we can continue with the safe return to in-person learning. Postponing March break, not canceling it, is an important way that schools can help to limit community transmission. We recognize that congregation is a key driver of the spread of COVID-19, something we realized over the winter break, and we will not take that risk again with your child, with our staff, with Ontario families. The decision is all more important as we move to protect our communities from the emerging variants of this disease. I recognize that this is one more change in a year that has been challenging for so many students and our education staff who continue to work so hard. But it is one made on the best advice of public health officials to keep them safe and to keep our schools open in this province. It is of the utmost importance that we do not travel at this time, especially as we lead into the month of March. This postponement also limits any further disruption to students as they could return to in-person learning during a time that has been challenging. As Ontario's Chief Medical Officer of Health has said, our schools have remained safe for kids, and this move is intended to keep them that way. We have been able to successfully reopen schools and protect them from COVID-19 because we have listened to experts and added additional layers of protection with new safety measures. These measures include mandatory masking from students in grade 1 to 3 and a better quality mask for Ontario students, province-wide access to asymptomatic testing for students and staff, as well as enhanced screening for students and staff before they enter the school,
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਸਲੋ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। Brampton is the hub of North America's transportation network, home to Canada's largest inland port. It's an economic gateway for quick and efficient movement of goods and services. It's essential. The trucking sector, logistics sector, is critical to moving Canada's economy. We have the largest food processing sector in the country with more than 11,000 jobs involved just in food processing. And one interesting thing about the last year with COVID is that Brampton businesses haven't been less busy. In these sectors, they've actually been more busy. According to the Region of Peel, every day 68,000 vehicles transport goods over Peel roads. Every single day, goods worth $1.8 billion move to and through and from Peel. If you want to see goods move in Canada, it goes through Peel, it goes through Brampton. Actually, 4 of 9 jobs in Peel region are associated with the movement of goods. And so when I look at the employment profile in many parts of the region, in many parts of Brampton, these are jobs that don't have the luxury of working from home. If you look at the employment profile of Brampton, these are essential workplaces. And I have to say, and I want to use this opportunity to highlight, in these essential work environments, these Brampton businesses, they face a greater risk. And I don't hear people complaining about the greater risk. They go about their work. They know they're integral to Canada's supply chain, but they do face a greater risk. There's been outbreaks in food processing plants. Just recently, Dr. Lowe talked about the higher risks that truckers face with in-person interactions, cross-border exposure, team riding, many high-touch areas within the trucking environment. And so today I wanted to highlight some of these unsung heroes. Because normally in a State of the City address, you'd be talking about the biggest aspirations that you've had over the last year, the projects the city's working on. But when I talk about the last year and the State of the City, what comes to mind first is COVID, and COVID. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੈਰੀ ਬੈਲੀ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। Thanks so much, Leah. And a big shout out to all the work you're doing. Leah Gazan, our Member of Parliament for Winnipeg Centre, and a shout out as well to Daniel Blakely, our Member of Parliament from Elmo and Transcona. As a team, we looked at this problem and said, there is something we've got to do. We can't sit on the sidelines. We have to show leadership. And while COVID-19 has impacted everyone, we've seen the impacts. People have lost their jobs. People have lost their businesses. People are uncertain about the future. Children in schools, families, everyone is struggling. But what is the most heartbreaking part of this pandemic is how our seniors in long-term care bore the brunt of it, how they lost their lives in what is a preventable tragedy. So in order to do something about it, one of the things that we found very clearly is that for-profit care is where some of the worst conditions were found. For-profit care meant cuts to staffing, cuts to quality of food, cuts to the hours of care. And that directly meant worse conditions for seniors and seniors who were in deplorable conditions and seniors who lost their lives. So we put forward a plan. And our plan is, first and foremost, to get rid of profit in the long-term care system. Profits should never be before people, particularly vulnerable seniors. And so that's why our plan talks about getting rid of profit in our long-term care system. We want to start with Rivera, which is the second largest long-term care provider and at the site of many of the horrible examples that seniors had to live through, particularly in Winnipeg, but across the country.
that is owned completely by a federal agency. The federal government has the power to make it public and make sure that seniors are cared for. So that's our starting point. We want to see a care guarantee for seniors, for families who have their loved ones in long-term care, and for workers, because we saw the conditions of work are directly related to the conditions of care that seniors receive. So when we pay workers a good wage, when they have enough hours to work, when there's enough staffing, then seniors are cared for. ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਲਡਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਲਈ 143,800 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। The creation of the largest contiguous protected boreal forest area in the world. For generations, Albertans have found beauty and pride in the stunning natural landscapes across our province. Alberta's sweeping prairies, the rolling foothills, the majestic mountain vistas have inspired countless works of art and have brought tourists here from all around the world. And Alberta's government has taken significant steps to make sure that these treasures are both celebrated and preserved. But it's often easy to forget that more than half of our entire province is covered by boreal forest. These lush green areas have provided homes and habitats for native species for generations, long before humans arrived on this land. And because of what we're announcing today, they'll continue to do so for generations to come. These forests are home to many species most closely associated with Alberta, like moose, bears, river otters, and of course the iconic wood bison, as well as traditional medicines gathered by indigenous people for thousands of years. And because they sit atop the oil and gas resources that have driven our modern economy, both government and industry have made it a priority fully to restore these lands once work is completed. In short, these lands, particularly the boreal forest, are a part of who we are. And that's why today I am so happy and honored to announce that Alberta's government will expand the Kitsakino Nuwenewe wildland in northeast Alberta to make it the largest contiguous area of boreal protected land in the world. KNW is located directly south of Wood Buffalo National Park and beside the Birch River and Richardson Wildland Provincial Parks. The expansion will add about 143,000 hectares of land. Just to put that in perspective, it's about 3 times the size of Waterton Lakes National Park. Now, during the 2019 election, I made a platform commitment to ensure that all major environmental protection proposals will be subject to a social economic impact assessment. And in keeping with this commitment, ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ 1264 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 945 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਟ 2.3% ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 236 ਯੂਕੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ 3 ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ doubling time आम COVID तो काफी तेज है. Let's look at our numbers. Since the last time we talked, our 7-day average of COVID-19 cases is 1,264. Today's number, 945, well, it may be encouraging. We've had this before where we're having a data entry issue with mostly with Toronto as they shifted over to the case contact management system in the province. And so I would think that they're missing somewhere around 203 cases today. So our number probably more today is around the upper 1100s, maybe 1200 in reality. But we've been staying around that 1,000, 1100 for the last few days, and that's encouraging. Our trends in the time period, for the period of this last one, the 29th of January to February the 4th, we're down to 1,600. Whereas the week before, the 22nd of January to the 28th, we were at 2,128. That's a significant drop. Yet at the same time, our testing volumes have remained up. They're dipping a little bit, but not too bad, as we're doing some other things there. So we went down to 28,303 on Monday, 30,798 on Tuesday,
Testing volumes were back up to 52,504, and today we're at 68,812. Our positivity rate is down to 2.3%. That's our lowest rate since October the 17th. So we're getting back to where we were in the middle of the fall. We still have some roads to go. As Dr. Brown's alluded to, and you can see our data, the ICU admissions are a late responder, as well as hospitalizations. So while we're down to 340, that's down from where we were in the low 400s. We still have a way to go, and we have to watch that and monitor that. We are now adding to our reports on variants. As we announced, we are going to be testing all positives and run them through our special PCR screening for the 501 variant, and then doing the genomic sequencing after that. And we're purporting to try and give you the data you have on what these variants mean in general basis, province-wide, as well as specifically some areas. So we have now confirmed 239. Our positivity, when we did our, as you talked about last week, with our point prevalence on the 20th of January was 1.3%. ਕੈਲਗਰੀ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਂਚ ਤੋਂ MP ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਫਰਿਨ ਪੀਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਮ, ਬੈਡਰੂਮਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਨਵਿਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 103 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।